regards to the terrorist attack that happened today. קודם כל צריך לדעת שזה לא הפיגוע הראשון. First of all, we have to know that it's not the first terrorist attack. הפיגוע הראשון The first בהיסטוריה, terrorist attack in history זה היה כשקין was רצח את הבל. when Cain killed or murdered his brother Hevel. למה הוא רצח אותו? Why did he kill him? אז חז"ל אומרים, So our sages זה teach כתוב us בפשט הפרשה in שם, the simple meaning of the שהיה לו psukim קינה. that he had jealousy. רק מקנא בו. He had jealousy. על מה הוא מקנא? What was he jealous of? אז רבי יהודה הלוי בכוזרי, Rabbi Levi, the author of the Kuzari Sefer, אומר, says הוא קינא על ארץ ישראל. he had jealousy that he would take over the land of Israel. מה היה הקינא על ארץ What ישראל? is his jealousy about the land of Israel? שקין ידע Cain knew שהבל יירש את ארץ that ישראל. Hevel will inherit the land of Israel, הוא לא יכול לסבול את זה. and he cannot tolerate that. צריך להבין את הסיפור הזה, This story has to be understood לעומק יותר. in depth, in further depth. השם הבל The name actually הוא שם Hevel משונה. is quite an unusual name. מה זה הבל בעברית? What does the word Hevel really mean in Hebrew? רוח. It's air הבל הבלים הכל הבל. or vanity. Everything is vain, King Solomon says. או אומרים מה זה הבל Or- הבלים הכל הבל? הכל שטויות. Or it's nonsense. הבל. שטויות. It's nothing. אבל רש"י בקהלת, However, Rashi in the book of שהוא מסביר את Kohelet, העניין, who explains this matter, זה לא נכון. says נכון, incorrect. שרוח זה לא דבר True. מטריאליסטי. Air is not something materialistic, לא דבר שרואים אותו not פיזית. something you can see which is tangible. אבל זה העיקר. However, the air is the main thing in the world. מה זה המילה קין? Whereas the name Cain, what does that mean? מלשון קניין. It's the language of acquisition, to buy, Okay. to purchase. קין הוא מטריאליסט, Cain is a materialistic person. חומרני. כן, קניין. He's after acquiring things. ההבדל בין קין והבל, The difference between these two brothers is, מי נאמבר 1, נאמבר 2? I don't explain that to you, right? Who will be the leader in the world? מי הראשון מהשני? הוא לא יכול לסבול קין שהוא Cain הראשון. cannot tolerate that Hevel will be number one in the world. אז למה רבי יהודה הלוי So אומר why does שזה Rabbi קשור Levi explain in his book למי ישלוט בארץ ישראל? that this matter of Cain and Hevel is related to who will control or have control in the land of מה Israel? זה קשור לארץ? Why is it related to the land of Israel? אלא מה? ארץ ישראל Rather, the land of וירושלים, Israel, comma, Jerusalem, יש לה סגולה מיוחדת. has an inner treasure. מה הסגולה של What ארץ is its ישראל? inner treasure? מתגלה בו הרוח. The air, the spirit is revealed here. איזה רוח? What air or spirit? רוח של אלוקים. The spirit of God is revealed here. קוראים לזה שכינה. And it's called the divine presence. שכינה. ירושלים, בית המקדש, Jerusalem, the holy temple, המקום הזה יש לו סגולה this לגלות את place השכינה. has the inner treasure to reveal God's presence. ומאז הרצח הראשון, Ever since that murder, בהיסטוריה, Cain to Hevel, historically, עד היום, until today, אלפי שנים, thousands of years, ממשיכים הרציחות, murders continue in the world, כולל הרצח שהיה היום. including the murder of this morning. זה לא מקרה הדבר And it's הזה. not incidental. העולם, המוסלמים, אבל The לא רק world. המוסלמים, גם The הנוצרים, Islamic world and also the Christian הם world, לא השלימו עם they have הרעיון not accepted the idea שעם ישראל, שהוא חוזר לארץ that the ישראל, nation of Israel, who's returning to its land of Israel, הוא מביא את הרוח will לאנושות, bring spirituality to all of mankind. את הצדק, Righteousness, את השלום, justice, peace, את האמת, truth it'll bring, את האמונה באלוקים, faith in God it will bring, ועל זה המלחמה, and on that our war is war. לכל אורך כל הדורות.
throughout all the generations. זה לא מקרה. And therefore, it's not incidental. זה חלק מתהליך And it's היסטורי part of ארוך. a lengthy historical process. שאנחנו יודעים מה הסוף. That we know what will be in the end, gentlemen. מי ינצח? Who will be victorious? מי ינצח במלחמה הזאת? Who's going to be victorious in this war? The world. מי זה אנחנו? עם ישראל. נכון. אז למה הם רצחו? למה הם מפוצצים? So why do they explode and do these things? רוצים להפחיד אותנו. They want to הם cause רוצים us שנתייאש. fear. They want to cause us that we give up and despair. אבל אנחנו לא מפחדים. But we're not afraid. We're not afraid. מישהו כאן מפחד? Anyone here afraid? לא מפחדים. No one's afraid. יפה מאוד, יש לך תלמידים מצוינים. It's the Talmidim of the Rav. אז זה לגבי זה. That's regarding this זה event. נוגע גם לפרשה שלנו. It's applicable as well to our portion. אלא אם כן יש שאלות לגבי הנושא הזה. Other than if you have questions before we go to the portion of the week. Anyone have a question regarding this matter? לגבי הפרשה שלנו, regarding our portion of the week. משפחה של יצחק. The family of Yitzchak. משפחה מאוד פרובלמטית. It's a very problematic family. למה? Why is it so? יש ליצחק שני ילדים. He has two boys. ילד אחד. One boy. מותק. Sweet. למד במכון מאיר. He studied in Machon Meir. יש תם יושב אוהלים. He's a simple man sitting in the tents of Torah, the Rav means. אבל ילד אחר. However, the other boy. הוא שובב. He's a wild boy. הוא בנדיט. A bandit. פושע. A criminal. אבא אוהב את עשיו. And he loves יצחק Esav. ויואב יצחק את עשיו. אמא Whereas the mother, Rivka, אוהבת את יעקב. she loves Yaakov. איך חיים במשפחה How כזאת? can you live in such a problematic family? אבא אומר ככה, The father says this, ואמא אומרת ככה. the mother says otherwise. איך מסתדרים? How do you get along? זה מעניין אתכם. Does this interest you, this question? כן. מישהו רוצה להתחתן כאן? Anyone here would like to get married? תמיד זה ככה. It's always this way. זה לא פשוט. It's not a simple matter. אז הפרשה שלנו מלמד אותנו באמת So this parsha will teach us truthfully. את הכל. קודם כל זה להבין First, we have to understand שכל מה שפרשה שלנו זה לא רק מה שהיה פעם, our parsha is not just what was, נוגע לכל הדורות. but of course it's applicable to all כולל הדור generations, שלנו. including כן. our generation. יש מלחמה, מאבק, There's a conflict במשפחה בין in this family הרוח between the spiritual ובין side החומר. and the material side. מה יותר חשוב? Which of the two is most important? הרוח שמייצג אותה יעקב Is the אבינו, spiritual side, which is represented by Yaakov Avinu, או החומר or is the material side שמייצג אותו עשיו. that Esav represents the כן, material side? הוא אוהב לאכול, מישהו כאן He אוהב likes to לאכול, eat. Anyone here also like to eat? אוהב לשתות, He likes to drink. כן. הוא אוהב ללכת, לעשות ציד, He likes to hunt. הוא חי. He's a worldly man. He likes living. מי נאמבר 1, מי נאמבר 2? So the question is, what is most important of the two? מי הראשון? יצחק אומר, Yitzchak says it's Esav. זה בסדר, Is that okay? הוא איש מעשה, He's a man of actuality, a man of action. הוא חזק. He's strong physically. ורבקה אומרת, לא, לא, Whereas לא. Rivka says no. האיש הזה, הרוחני הזה, The spiritual guy, Yaakov, he has to be number one.
זה אומר הבל, הבלים, הכל הבל. Shlomo says that the world is full of vanities. Everything is in vain. הרוח זה שטויות. And spiritual air is nothing. אני זוכר שאני הלכתי I לישיבה, remember when I started going to the yeshiva, אבא שלי, זכרונו my לברכה, father in blessed memory said כמו to כל me, אבא טוב, like every good father would הוא say, דואג לי. he's concerned for my benefit. פרנסה יש לך? Do you have a livelihood? בית יש Do לך? you have an apartment? מה יצא? אתה הולך לישיבה. You're going to yeshiva, what are you going to get out of that? חבל על הזמן. It's a waste of time. הוא צודק. Isn't he right? The Rabbi is asking. הוא דואג לי. He's concerned for my benefit. אז הוא בא לרב ציודה. So he came before Rabbi Tzvi the Kohen. ושאל אותי, מה And יהיה he עם asked him, בחור what's going to הזה? be with this boy here, with my young man, with my son? What's going to be with him? הרב ציודה היה פיקח. Rabbi Tzvi was very, very sharp. He said to him, זה אתה צודק. you're right. צריך פרנסה. That you do need a livelihood. You need an הוא apartment. יהיה בסדר. But it'll be okay. יהיה גם זה וגם זה. He'll have both an apartment, he'll have a livelihood. הוא צדק. And he was right, Rabbi Tzvi. למה? Why? זה עוד לפני שהתחתנתי. This is prior to me getting married. נולדו לנו 12 ילדים. We got married, we had 12 children. יש פרנסה. And we had a livelihood. לכל הילדים יש בתים. And all our kids have a house now. אני לא מיליונר. And I'm not a millionaire. אני... It's הכל Russia. ממי. It's all from? צריך גם זה וגם זה. You need both. The spiritual side and the אבל physical. עד אז יש מלחמה. But until then, there's a conflict. איפה המלחמה? במשפחה. Where's the conflict? Inside the family. יצחק רוצה לברך Yitzchak wants to bless את עשיו. Esav. כן. הוא עיוור. And he is blind. הוא לא רואה. He doesn't see well now. זה לא במקרה שהוא לא And רואה. it's not incidental that he doesn't see well. הוא לא רואה את החיצוניות. Because he doesn't see הוא the לא רואה את ההתנהגות של externalities. עשיו. He doesn't look at הוא אומר Esav's behavior. באמת הוא שובר, I אבל הוא know that he's a בכור. wild kid, but he's the firstborn. בכור, בכל זאת צריך In any קודם event, כל first the Bechor should get a blessing. פרנסה. First of all, you need a כל livelihood. זה. רבקה, ההפך Whereas בדיוק. Rivka, she's directly the opposite of היא Yitzchak. אומרת, אני רואה את הנשמה I שלו. see the soul. הוא בן אדם רע. I see the soul of Esav. He's a bad person. יש ויכוח. So there's an argument going here, אבל הם לא מצליחים לפתור את but הבעיה. they cannot solve the problem. מה עושה רבקה? So what does Rivka do? מסדרת She, באצבע קטנה there's an expression in Hebrew, with גם one את little עשיו finger, וגם את יצחק. she fools both Yitzchak and Esav בעורמה. with deception. כמו כל אישה חכמה. Like every good, wise woman, she has inner brilliance. היא יודעת לסדר She עניינים. knows how to organize matters, Mrs. Rivka. איפה היא למדה את זה? Where did she know this? Where did she study this? איפה רבקה למדה להתמודד Where did she learn how to struggle עם בן כזה שהוא With a son like באמת this, בנדיט? who is really a bandit? היא חיה Because she lived בבית רע. in a terrible home. אצל לבן היה רמאי. Lavan, the brother, was a deceit, a liar. בתואל, האבא גם היה Betuel, the כזה. father, he too was like this. היא ראתה, She saw. היא הכירה את האנשים She knew הרעים. these people and their actions and היא behavior. ידעה איך להסתדר איתם. And therefore she knew how to organize the matters here. זה הסיפור. גם היום. So too, today, יש למה, מה העיקר בחיים? we have to decide what is the most important thing לא in רק life. ברמה האישית של Not כל only אחד on a מאיתנו. private individual level, האם העיקר is the main thing in life זה החומר the material matters, או הרוח? or is it the spiritual matters? וזה לא פשוט. It's not a simple issue. לפעמים ככה, לפעמים ככה. Sometimes this is important, sometimes that is important. תלוי בהרבה. It all depends on a lot of things. אבל גם מבחינה לאומית. But from a national standpoint, the Rav wants to explain. אנחנו הדור שלנו, We, living in this הוא generation, דור חומרני. is a very materialistic generation. זה כל העולם. The entire world is like this. כן? החומרניות, כאילו העיקר. As if materialistic matters are the most important כן? things. כמה כסף יש לך? How much money do you have? כמה זה? How much is this? How much is זה that? בסדר? Is that the proper approach? בסדר. Yes or no? למה לא? מישהו רוצה להיות מיליונר Someone here כאן? would like to be a millionaire?
למה? Why? אין לכם שכל? Don't you have intellect? I can help yeshiva. הוא רוצה לעזור לישיבה. אשר אמר, אני רוצה להיות מיליונר כדי לעזור לישיבה. נראה אותו. Let's see you. Take his number, please. זה טבעי, צריך It's גם מזה natural. וגם. We need both, there's no doubt. במדינת ישראל, In the state of Israel, היום, today, החומר הוא העיקר. the material matters are the most important things here. בפוליטיקה, בכל In דבר. politics and other things as well. יש שתי שאלות בחיים. There are two questions in life. השאלה, ממה לחיות? From where will we live and דבר ראשון, how will we sustain ourselves? פרנסה, A livelihood, אוכל, food, דברים פשוטים. simple matters. זו שאלה הראשונה. That's the first question. אבל יש שאלה שנייה, But there's a second על השאלה הזאת, question, a follow-up question. זה לא ממה לחיות Not רק, from what we will live from, אלא בשביל מה but לחיות. for what are we living? For what are we living? זה כבר לא פשוט. That's already not a simple question. מי שעוסק רק בשאלה, The one that deals and occupies himself, ממה לחיות, what we're from, what זה we're going to live בסדר for. גמור. I understand you're concerned, that's a fine. אבל זה לא יכול להיות מטרת But חיים. it cannot be the objective of תהיה life. עשיר, בסדר. אז You מה? can be wealthy, so what? אם אתה לא שמח, If you're not happy, then it's not אם worth it. אתה... יש לך בעיות... Or you have בעיות פרנסה, problems of a בעיות livelihood, משפחה, or בעיות problems of your נפש, family, וכל זה. mental matters. It's אני not worth הייתי it. פעם בבית, I was once in a home בניו יורק, באיזה in New מקום. York, וילה, tremendous villa, tremendous house. אתה בא לבית, אז האיש או האישה, כבר לא זוכר, The לפני homeowner, הרבה I don't שנים, remember he or she, חזרו משופ, אתם יודעים מה זה they came שופינג? back from shopping. אתם יודעים, מי יודע מה זה שופינג? Anyone here know what shopping is about? אתם לא יודעים You מה don't זה? know what shopping is about? הם יודעים. כן. אז האיש שואל את האישה, So או he asks ההפך, אני her, כבר or לא the זוכר opposite, מי I זה, don't שאל את מי. remember. כמה עלה הדבר How much did הזה? that cost what you bought? מה? הוא So much טרגדיה. money. It was like a tragedy in the family. אפשר לקנות את זה יותר בזול. You could have bought it at a cheaper price. איזה מריבות. And they started getting into a fight and this and that. זה שווה כל Is זה? that worth it? אז יש לך בית. So what if you have a villa? אבל זה לא מספיק בית. A villa is not the most important מה thing. יש בתוך הבית? What you have inside the house is most important. זה הדבר הכי חשוב. אותו דבר במדינה. So too, on a national scale, יש לנו מדינה חזקה. we have a strong state, כלכלית, צבאית. economically, כל- militarily, and otherwise. זה מספיק. Is that enough? מה התוכן? What is the מה content המשמעות and the significance of that של state, החיים, of our life, של המדינה הזאת? of this state? אז זה היה בירור בין This was the רבקה clarification between Rivka ויצחק. and Yitzchak. מי ניצח? Who won? רבקה ניצחה. כן. אבל זה האמת בכל אדם, But בכל it's משפחה, true in בכל every זה. person, every family. כל הזמן You זה... have to weigh each side properly. שאלות, עד לכאן. Questions you like to raise in this matter or other matters. Number one. Who's number one? Micha Ben Yishai. How do we know in which case it's okay to lie and in which case it's not okay? באיזה מקרה אנו יודעים Like Rishka lied. שהוא בסדר לשקר או לא, כמו שרבקה עשתה. זה כתוב מפורש. It's written explicitly. משום דרכי שלום, מותר, Because לא כתוב of- לשקר, אבל Of לשנות. having peace, you אתה can כבר change. נשוי? It doesn't use the language to למה lie, אתה לא to change. נשוי? You're not married yet. לא בסדר. It's not okay. אני אתן לך טיפ. I'm going to give you a tip. Wow. English around that. האישה חוזרת Your wife comes home מהשוק, from the marketplace shopping והיא קונה עגבניות. and she bought tomatoes. בסדר. Fine. עכשיו, הבעל שלה קמצן, זה Her לא אתה, husband is לא stingy אתה. person, not you, but let's just say the husband is a stingy person. אבל יש כאלה בעלים קמצנים, מה There are לעשות? husbands which are very stingy. You should know that, gentlemen.
ואם היא תגיד לו כמה היא If קנתה את she זה, says to him how את much she bought it for, העגבניות, these tomatoes, הוא יתנפל עליה. he'll jump on her. אז מה האישה So אומרת? what should the wife say? נניח 5 שקל Let's עולה, say it costs 5 Kilo shekels for a עגבניות. kilo of tomatoes. אז היא אומרת לו, לא, אני She says, קניתי את זה ב3 I שקל. bought it for 3 shekels. היא משקרת. And she's lying. זה בסדר Is או that לא? okay? Is זה that שווה, okay? זה שווה את המריבה. Is it worth fighting and telling the truth? 2 שקל כבר חסכו את המריבה. For 2 shekels, you saved a quarrel between a husband and wife. זה מותר. What's that? Okay, עכשיו אהרון, כן אהרון. Yeah, for example, you will lie. It costs like 3 shekels. But why did you only buy 1 kilo? You should buy 3 kilos. אז הבעל יגיד, למה רק קנית קילו אחד, היית צריך לקנות 3 קילו. נו, מה, אתה כבר נשוי? Are you already married? I noticed. כשרוצים לריב, תמיד מוצאים סיבות. When you want to fight, you'll always find a reason how to fight. טוב, אבל יש עכשיו תפילה מיוחדת לרב שטרנברג. הרב שטרנברג הוא ראש ישיבה בהר המור. הוא חולה מאוד מאוד באותה מחלה, וביקשו בכל הארץ להתפלל עליו בשעה 1 בבית המדרש. אנחנו נתחיל פה גם כן. כן, אתם תתפללו כאן. אני כן, נתחיל תכף כמה הודעות. עוד יש מקום לשאלה או לא? השם שלו, הרב מרדכי בן רבקה. הרב מרדכי בן רבקה. שהשם ישלח לו. Any other question before the Rav goes? Yes, Menachem Pesach. Why did Rivka and Yitzhak never really speak, but then Rivka helped choose the birthright? מדוע רבקה לא תקשרה עם בעלה יצחק, והיא בחרה לתת את הברכה ליעקב? למה היא לא תקשרו? תשאל אותי. You're asking the Rav? תשאל אותה. Why don't you ask her? הקשר בין איש ואישה The relationship between a husband הוא and wife מורכב, הוא לא פשוט. is complex and not simple. לא תמיד אפשר לדבר. Not always can you speak with one another. רבקה היא פיקחית. Rivka, she's very sharp, חכמה. very wise. אם אני אדבר עם יצחק, If she'll speak with Yitzchak, זה לא יעזור לו. it may not help. מה עושים? What do you do? What do you do? Sometimes פותרים את זה באחרת. we solve the matter in a different way. לפעמים יש מצווה Sometimes there's a לדבר, mitzvah to speak. לפעמים יש Sometimes there's a מצווה mitzvah לשתוק. to be quiet, to be silent, not to speak. אתה שומע? Do you hear this? תתחתן, תזכור When you את זה. get married, remember this point. There's sometimes things you should say, things you should not say. זהו. החיים לא Life צריך להיות נאיבי. We cannot be naive in life. בסדר? זה הכל. טוב, שנשמע רק בשורות We should טובות. only hear good news. Bezat Hashem. Amen. Put the phone.